Друзья, приветствую всех на моем канале Грани Вечности. И сегодня у нас интервью с Ребеккой Роуз, которая согласилась любезно дать интервью для моего канала. И просто делаю эту запись заранее, потому что у нас случились неполадки в записи видео, и поэтому записывала только одна Ребекка, и почему-то получилось, что видно только ее одну. В следующий раз будем записывать в несколько, так сказать, рук. Вот. Но заранее извиняюсь за то, что так получилось. И на экране сейчас вы видите переводчика нашего чудесного. Это девушка Марина, которая согласилась помочь мне в переводе, потому что я, к сожалению, не знаю английский. И это могло бы помешать взятию интервью. Так что огромная тебе благодарность, Марина, за то, что вызвалась помочь. Благодаря тебе сегодня зрители могут узнать какую-то уникальную информацию от Ребекки. И надеюсь, наше сотрудничество продолжится. А сейчас можете слушать интервью. На мой взгляд, оно получилось потрясающим. Благодарю Ребекку, благодарю Марину. Приветствую тебя, Ребекка. Очень приятно с тобой увидеться вживую, наконец-то. Hi, Rebecca. It's a pleasure to finally meet you in person, although it's video chat. Mira is quite happy to see you. Yeah, I'm quite happy to be here. Thank you, Mira. Она тоже рада тебя видеть, слышать. Благодарю. Я хочу сказать, что я постаралась посмотреть, наверное, все твои видео вот на YouTube. И, ну, могу сказать, что у нас очень много похожего в истории. Вот, поэтому, так что вдвойне рада именно с тобой познакомиться. Yeah, Mira says that she watched literally all your videos on YouTube, Yeah. so she's really happy to meet you. Yeah. Thank you. And she says that your history, your past is quite alike, so maybe you guys have a lot of in common. Yeah. И прежде чем я начну задавать вопросы, которые ты одобрила, вот, я хочу спросить, что, может быть, ты сама что-то хочешь рассказать о тайных космических программах для нашей русскоязычной аудитории? And you and Mira have dwelt upon the questions, but before she starts to ask you those questions, maybe there is something you'd like to tell from yourself for our Russian audience. Oh, Is there anything you want to tell? I don't have anything particular. I'm just happy to be here and reaching a new audience in Russia. You know, that started with the Astrolyonika channel of Yuri Rabinovich, and we're continuing. So I'm just happy to be with you guys. Ничего особенного, она просто рада быть частью русскоязычной аудитории теперь, что началось с канала Астралионика. Как ты помнишь технологию переноса сознания из вот этого тела твоего в клонированное тело в программах? Были ли у тебя такие воспоминания? Okay, question number one. Do you have any memories about the process of transferring your consciousness from the physical body to some cloned bodies? Yeah, that's a good question. I mostly have memories of the other end of it, which was the consciousness leaving the clone body after I would be killed. Those memories are very clear. And I have memories of actually coming back into my physical body, like in my bed, which has been actually quite violent. I mean, my consciousness coming into physical here on Earth has been actually rather difficult. So I don't have, and I don't know if this is because I'm not, you know, if our consciousness is being transferred into a physical body, then we're not quite there to receive the memory. So that's the best I can do in that question. Yeah, I translate this. Сам процесс она не помнит, она уже помнит окончание. Скорее процесс возвращения ее сознания из клонированного тела в физическое. И она говорит, это было довольно так жестко, жестоко, неприятно, это возвращение. И, возможно,
воспоминания переноса отсутствуют, потому что их как-то стирают. Понятно, я просто тут как погружалась, да, в глубины своей памяти и вот вспоминала, и то, что вспомнила, как раз момент переноса из этого тела в клонированное тело. Там было мужское тело в основном у меня, потому что использовали мужские тела, куда меня помещали. Вот я поэтому спрашиваю. Sarah asks because she does remember the process of transferring her consciousness from her physical body to cloned bodies. And her cloned bodies were mostly male, so male bodies. Yeah. She has those memories, so that's why she's asking you. Только поскольку я вот писала вопрос про различие между голографическими воспоминаниями и истинными, да, я вот сомневаюсь, ну, как бы, правильно ли я это все посмотрела, поэтому спрашиваю. Mira is not sure about these memories because there are holographic memories and real memories. So that's why she's asking you. Maybe you could make the picture more clear about this transfer. Oh, the But transfer you of don't conscious- remember. The transfer of consciousness. I don't know about that technology. I do not have firsthand memory of that. Yeah. Нет, такие воспоминания отсутствуют у нее об этой технологии. Хорошо, ну, если она захочет, я могу кратко рассказать, может быть, в другой раз или сейчас. Спроси у нее. Okay, Rebecca, if you want, Mira can share with you her experience of this transfer. Do you want her to tell you now or maybe next time? Yeah, sure. Go ahead. Да, конечно, давай сейчас. Ну, я расскажу коротко, что я помню о том, что там было 2 капсулы. То есть меня поместили в одну, причем капсулы стояли вот под углом 45 градусов. Ну, Yeah, чтоб тебе... she remembers two capsules, and they were standing at the degree of 45 degrees. Two capsules. И, значит, в одну капсулу положили меня, в другой капсуле лежал клон, который был сделан под меня, мужской. И он был, я так поняла, как суперсолдат, да, потому что он был усиленный и ростом гораздо больше, чем обычный человек. And she remembers that she was lying in one capsule, and in the other was as a super soldier, a male, and he was very strong and powerful, and also very high, really higher than any normal human being. It Ну, и was сам the момент clone. переноса, просто чтобы побыстрее, в общем, сам момент переноса, там сзади капсулы была такая трубка, как бы, как соединение. И вот сам момент переноса очень неприятный, потому что физическое тело это, оно умирает в этот момент. And the process of transfer is also quite violent. There is a pipe from the physical body to clone, and physical body dies in the moment of transfer. So it's not a pleasant memory for her. Yeah, thank you. Вот самое интересное, что когда ты уже перенес свое, ну как сознание перенесено в клон, ты еще каким-то частью себя чувствуешь это физическое тело и чувствуешь, что оно умирает, и чувствуешь этот холод в груди. Вот это вот я четко запомнил. Yes, one of the brightest memories she has is this process of transfer when the physical body dies, but it still realizes that it is dying. And this cold feeling inside of the chest, of heart, she remembers this moment. Like she's dead, but she still realizes that she's dying. Yeah, it's similar for me. Yeah. Говорит, да, похоже было так у нее. Ну вот, ну ладно, хорошо. Следующий вопрос. Полностью ли ты поняла тему твоего астрального перехода в другое тело? Ну, то есть ты, как задать вопрос? В общем, Ребекка на прошлых своих
вебинарах, да, вот когда приходила на интервью, вот, она там рассказывала про астральные выходы, и полностью ли она сейчас разобралась с этой темой, просто хотелось бы послушать, как все-таки, какова технология, когда они забирают нас астрально и пересаживают там уже в клонированное тело, потому что меня, похоже, забирали большую часть именно астрально. Mhm. Okay, next question is now, do you understand the topic of astral transfer to another body? Because in one of your previous videos, you told about this astral kidnapping, so to say. So, do you have any details about it? Because Mira remembers that most of the times when she was taken, when she was kidnapped, it was astrally. So, do you have anything to tell about this? Yeah, I'm not sure which if I talked about an astral abduction somewhere, I don't know which that is, but I would say that the astral is beyond physical, so there's no need to transfer a consciousness. That's my impression of it. Our astral body would be co-opted or harnessed, maybe with or without our consent, to be used in the astral realm, but it's different than being our third density, being put into a third density body somewhere. Она, не помню точно, в каком видео она говорила на тему этих астральных похищений. Но она говорит, что для нее астральное тело, ну, конечно, вне физического, и поэтому там как бы не надо согласия на это похищение. То есть эта плотность работает по-другому, чем мы в физическом мире это можем себе представить. Понятно. Я спросила, потому что последний раз, когда меня забирали, я прямо видела, как у меня из тела вытягивают белую субстанцию, то есть, которая располагалась у меня над телом, и ее забрали на корабль. То есть, и следующее, что я помню, я уже была на корабле над планетой. Поэтому я спросила. Mira remembers that last time she was taken, she remembers this vision of some white substance being sucked from her body. And after this, she realized herself above the planet. So something white was sucked out, and then she was on the spaceship, so to say. Как ты думаешь, почему плейдиянцы еще не показали себя открыто? Ну, не только плейдиянцы вообще, да, светлые цивилизации, что их останавливает, на твой взгляд? Okay, next question, Rebecca. Why, in your opinion, why didn't the Pleiadians show themselves until now? Not only the Pleiadians, but other good civilizations. What is stopping them to show themselves? Yeah, this is a good question. So I just did a psychic reading on this yesterday to learn more about this, and it was so intense. It was so intense. The reading energy was so much discord, and there was a lot that came through. So I was brought into a battle. I could feel that there was all of this this push from the deep state and the cabal to keep this from happening, using energy and time to prevent this. Do you want to translate as I go? There's a lot, Marina. Очень интересный вопрос. Как раз вчера она на эту тему размышляла и смотрела этот вопрос, рассматривала. Кабал как бы препятствует этому и энергетически, и при помощи времени. Они этому препятствуют, и сейчас она продолжит. Yeah, and then I was brought into literally a war zone, and I realized that I was in the war in Ukraine. There was firing on opposite sides of a battle, and my readings are very visceral, so psychically I'm being deposited into something quite physically. That's how it feels. But anyway, the short story there is that there's something in Ukraine, the war in Ukraine and the stalling out of that war is also having to do with the stalling of an ET disclosure. Она оказалась в зоне военных действий, поняла, что это война в Украине. Там прям с двух сторон шли бои. И она осознала, что вот это то, что в Украине все
стоит на одном месте, никак не развивается. Это также связано с тем, что никак не развивается эта ситуация с светлыми цивилизациями, преальянсами. Yeah, and the other thing that there's a lot to this. I'm going to keep going because everybody wants to know why, right? I wanted to know why, so it's an awesome question. The other thing I read was that the Galactic Federation itself had a lot of discord energy within it. I could feel, sense, see a lot of discussion and disagreement within, not fighting by any means, but differing opinions and things about that. So there was a lot of push and pull energy around all of this. And the other thing I would say too is that they are around. I mean, if you look in your skies, like I do here in Alaska, there's a lot of shit happening. There's a lot going on. And they have done a lot of intervention that is, to prevent escalation of things. Even though we could say what's going on Earth right now looks like a train wreck, there's actually always been ETs in the background that are working like the dark forces with time and with energy to prevent certain things. So I would say there's quite a flux going on now, moving it toward this. Go ahead. Чудесный вопрос, потому что все хотят знать, она тоже хотела знать, поэтому посмотрела. И вообще у светлых сил она почувствовала сейчас огромную энергию разлада, несогласия. У них обсуждения какие-то на этот счет. И все-таки, хотя в открытую это не произошло так одним событием, но посмотрите в небо над своими головами. Так как она смотрит в небо у себя на Аляске, в небе проходит много-много-много чего, понаблюдайте. И точно так же, как и темные силы, светлые силы, они препятствуют многим плохим событиям на Земле. Можно сказать, да что же на Земле творится, люди, тут как кораблекрушение просто, но все-таки многому они и так препятствуют, что не произошло плохое. Yeah, this was one of the most complicated exopolitical readings I have ever done. And there's just a lot, we could go on and on with this, but the clear answer was that it couldn't be yet due to some kind of timing. And I realize that some of your readers are gonna not like that. Your listeners might not like that answer, but that's what that's the word right now. And I would also say that we all have an ET genome. We have the ET genome in us, and there's a convergence, like what's manifesting out there is somewhat predicated on how much we're manifesting our own highest potential here in this body right now on Earth for ourselves. А для нее это было одно из самых сложных неполитических таких чтений этой ситуации. И, говоря коротко, сейчас еще не подходящее время. Может быть, кому-то из ее зрителей или наших зрителей этот ответ не понравится, но это все, что она может сказать на этот счет. И вообще-то в каждом из нас есть, можно сказать, геном светлых сил. То есть у нас это есть уже. Да, это понятно, что мы те, кто должны здесь все спасать на самом деле. Yes, we are the people who will have to save this train wreck on Earth. I think so. Yeah, totally. So Да. when I was reading yesterday, I heard still they appear to those with eyes to see, meaning the ETs appear to those with eyes to see. These are the ones who will set the world free. Yeah. Вчера, когда она рассматривала это, как раз ей пришло, что светлые силы видят те, у кого глаза к этому готовы. То есть тот, кто находится на достаточном уровне высоком. И именно эти люди в числе первых, кто будет спасать мир. Благодарю. Следующий вопрос. Как ты думаешь, база Монтаук все еще существует? Потому что по официальным данным она прекратила свое существование. Но я предполагаю, что я как гибрид была сделана там. Почему? Потому что я нашла документ под названием Код Арамис, проект «Синяя Земля», и там были символы инопланетные, да,
которые я неоднократно писала в тетрадях, и один из символов, который обозначал гибридов А плюс Б плюс С, он у меня однажды проявился сзади на шее. Okay, next question is, do you think that the Montauk base still exists? Because according to official information, it doesn't exist anymore, but Mira assumes that she was made there actually as a hybrid. And she assumes it because she found a document. The name of this document is called Aramis Project Blue Earth. And in this document, she saw symbols that she wrote earlier in notebooks. And she's pretty sure this is an alien language. One of the symbols meant A plus B plus C makes hybrids. And once the sign appeared on the back of her neck, of her physical body. Yeah, So do you think this base still exists? absolutely. Let me clarify that. So Montauk, the base at Cape Hero, New York, is no longer, but after the early 80s, when that fell apart, it just went underground to other locations. They never stopped doing those experiments. These experiments in time, all the hybridization that happened there just went elsewhere. Absolutely. Да, говорит, 100% существует, она в этом уверена, потому что хоть официально эта база завершила свое существование, но просто все это перенесли под землю. Они никогда не заканчивают свою гибридизацию, это просто скрыли от глаз. Благодарю. Следующий вопрос. Раньше у меня были частые воспоминания о том, как мы с военным отрядом идем впереди тяжелой техники. Ну, техника была похожа на танки, я не знаю, как это называется, более усовершенствованная. И нас закидывают куда-то, я так поняла, что это, возможно, будущее. Мы идем по пустому городу. Город похож на Нью-Йорк, но самое жуткое в том, что там нет вообще ничего живого, то есть ни людей, ни крыс, ни кошек, ни птиц, вообще ничего. То есть и мы заходим в дома, в квартиры, там вот все лежат вещи, ну, как будто человек только вышел вот просто в магазин, и никого нет. И вот у меня были частые такие выходы, как бы воспоминания, да, раньше. Знает ли Ребекка что-то об этом? Mira has quite frequent memories about such an event. She, as a part of a military team, they are walking ahead of heavy equipment like tanks, something similar. And it might be in future. And they walk through an empty city. The city looks like New York, but it's absolutely dead. There's not a person, not a single living person, not a dog, a rat, a cat, nobody, nothing. And they come into apartments, houses. They examine the premises, and it looks like somebody was here like a moment ago, but disappeared suddenly. Do you have any memories about similar events, or maybe you can comment on this somehow? Yeah, I can. Well, yeah, I have met with clients of mine that have been taken astrally into those kind of what I call Armageddon timelines, and maybe being trained as soldiers in an Armageddon war. You know, I've been shown timelines of a nuclear holocaust here on Earth, but those aren't necessarily where we're going, right? So through the astral, they can take you into any, the astral contains anything that ever was or could be or will be. So anything can happen there. Да, она может это прокомментировать. У многих ее клиентов тоже были такие выходы. Она называет это временная шкала Армагеддона. Но как бы в астральном мире может показывать прошлое, будущее, настоящее. И то, что там это показано, не значит, что это будет так в реальном мире. Возможно, такие искажения. Это ее комментарий. Так, дальше. Значит, следующий вопрос.
В своем видео с Дэрилом Джеймсом ты говорила о черной магии Сета. И у меня был опыт давным-давно в Древнем Египте, и об этом я нигде не могу найти вообще информацию. Там жрецы проводили черный ритуал Сета над моим тем телом, тогда еще в той жизни. Я тогда была Сети первым. Вот. И вот, ну, не буду долго рассказывать. В общем, просто знает ли Ребекка что-то про этот такой ритуал? Черный ритуал Сета называется. Next question is about the so-called black ritual of Set. In your video with Daryl James, you talked about the black magic of Set, and Mira also had an experience long ago in ancient Egypt. There were priests, and they called this ritual a black ritual of Set. Mira was embodied like Seti I, and after her death, those priests performed this ritual in one of the pyramids. Do you remember anything about it? Or one of your clients, maybe? My only reference point for that is from Montauk, in which satanic ritual was used as a kind of mind fracturing technology. So it's a little different, I think, than what you're talking about. But the premise was to really fracture the consciousness. I mean, the military at this point was using, this was back in the 70s, late 70s, was using satanic ritual to destroy the minds of young children. Ну, конкретно насчет Древнего Египта она не может сказать, но этот сатанистский ритуал, черный ритуал, ей известен, он использовался еще в 70-е военными, и цель его — это расщепление сознания. Ну да, вот я также и помню. То есть там шло именно, причем они меня вернули в мертвое уже тело и расщепили, как бы вот не дали уйти, то есть. И это сказалось на всех моих последующих жизнях. Yeah, that's exactly what Mira remembers. She was put back into a dead body, and then this ritual was performed to fracture her mind. And this event had a great influence on her future life. Yeah, absolutely. Absolutely. I mean, they're very dark memories. Those memories are pretty horrific for me. Yeah. Да, это очень-очень темные воспоминания, конечно, они имеют влияние на все дальнейшее в жизни. Самое интересное, что там, для чего они делали этот ритуал еще, как я помню, это было, кстати, соматическое воспоминание. То есть я здесь физически делала с телом то же самое, что было тогда. То есть это настолько было сильно. И там мое тело, оно вонзило себе специальный кинжал вот в чакру Манипура. И там был как разделение, как межпространство такое. Из него вышел, как, я не знаю, как ты это переведешь, наг, в общем, наги, вот эти вот серпенты, не знаю, как это перевести. Ну, змеи такой, да. Yes, Mira has this memory, like she calls it a somatic memory. So what she saw in her mind, she also performed with her physical body here, and she took a big knife and she stabbed herself, and from this stab point appeared it was Manipura chakra, so this in the middle of the stomach, and there appeared, she calls it nag or serpent. Oh, nagas, yeah. Nag, yes, from this wound. Он назвал себя древний змей Зулу. Вот, This интересно. nag called itself the ancient serpent of Zulu. Так, ну ладно, про это воспоминание. Значит, вот этот важный вопрос, потому что, я думаю, у нас не один ветеран ТКП здесь задается в России этим вопросом. Вот я родилась в России, да, живу здесь всю жизнь, никогда не была за границей. То есть я не служила в армии, мои родители не в армии, ну, как бы не были военными, они не участвовали ни в каких программах, по крайней мере, я об этом пока не знаю. Вот, но
все, что я помню про тайные космические программы, это в основном немецкие тайные космические программы и американские. То есть это ВМС США и ВВС США. Вот, то есть я никак не могу понять, то есть возможно ли это, ну, как бы Ребекка это может подтвердить, то есть, может быть, у меня вообще голографические воспоминания просто. Как это возможно, то есть, если я живу в России, возможно ли это по договору до рождения? Вот так, наверное. Okay, this question is very interesting for all the Russian audience and maybe some individuals who were also part of secret space program. So, Mira was born in Russia. She has been living all her life there. She has never been abroad. She didn't serve in the military. Neither did her parents. Well, still, she doesn't know anything about it. But all that she remembers is the German secret space program and the one of the US Navy, also the US Air Force. And it doesn't come together. She's in Russia, but her memories are about Germany or the US. So the question is, how is it possible? Maybe those memories are holographic, or is it possible that this agreement could be signed before birth, like in her case? Yes. Yes, absolutely. So it's a really good question, isn't it? But from what I've observed, like anything is possible. What I've observed working with hundreds of people, nothing really surprises me. And what you said there at the end is so important. Like, what did you agree to before you came in? So we have to look at, I work in the Akashic records, right, with clients, and we're always looking at the journey of the soul over lifetimes. And what was your objective over multiple lifetimes, and particularly through this embodiment? Did you agree to do this before you came? Да, очень хороший вопрос. Действительно, и Ребекка говорит, что возможно все. И даже заключение контракта до рождения. И буквально с сотнями клиентов она это рассматривала, и они также работают в хронике Акаши, и они рассматривают все воплощения человека. Возможно, была какая-то цель, возможно, был какой-то план не на одно воплощение, а на многие воплощения. То есть, да, это возможно. Я просто хотела, чтобы она подтвердила для подписчиков, потому что для тех, кто говорит о том, что я сочиняю и так далее, то есть я-то знаю, зачем я здесь, как бы, да, и как это все получилось и так далее. То есть в чем-то эта версия близка к ее версии, почему я оказалась. Yeah. Mira just wanted you to say that it is possible because some people who watch her videos have doubts. Sure. And Yeah. she's happy that your version also corresponds with the version that she shares in her Yeah. channel. Yeah. Yeah. Mhm. Так, следующий вопрос. Вот тоже главный вопрос, можно сказать, вечера. Сейчас ко мне стали обращаться люди, которые утверждают, что они избавляют ветеранов тайных космических программ от участия в программах, расторгая договора на тонких планах. Я считаю, что это невозможно. Ну, я считаю, что надо работать с тонким планом, но как бы расторжение договоров там навсегда не освобождает от участия в ТКП. Вот что на эту тему думает Ребекка? There are some people who address Mira and they claim to make people free from the memories of secret space programs, not only memories, but from the agreement. So they claim they finished this agreement. Do you think it might be possible? What comes up for me there is if we made an agreement, we need to learn what the lesson was, what the objective was. And if we haven't learned that, because we're here as souls learning, this is a school, Earth is a school. If we haven't learned what we needed to or completed the mission, so to speak, I don't know if the nullification of those contracts and those means is going to be effective over time.
Ну, Ребекке близка позиция, что мы пришли на эту землю учиться, земля как школа для нас. И если какое-то соглашение было заключено, то привести его к концу может только выученный урок. То есть, когда человек выучил, для чего это было, тогда это возможно. Но при помощи каких-то третьих лиц, скорее всего, это невозможно, она считает, пока не выучен урок, который должна была пройти. Я так хочу сказать, что тайные космические программы это же, по сути дела, физическая организация. То есть это все равно, как если бы ты пришел бы в банк, заключил с ним договор, да, то есть потом пришел домой, на тонком плане бы расторг этот договор и сидел бы и думал, что ты такой молодец, ты как бы все, с ними больше не имеешь никаких контактов. Вот. Вот это то же самое. Я к тому, что, ну, это нереально. А так, да, она права. Yeah, Mira agrees with you. It's not real because it's like the secret space program is actually made by a physical organization here. So it's like you go to a bank, you make a physical agreement, but then you come home and in your mind you think, oh, I cancel this agreement, but it's not canceled physically. So she also finds it not probable. Yeah. Так, значит, следующее. Есть ли среди ветеранов воспоминания о службе в тайных космических программах с раннего детства? Вообще бывает ли такое? Знает ли Ребекка таких людей? И если да, то как это можно объяснить с точки зрения возрастной регрессии? То есть вот, например, меня забрали в 2 года, да, ну, но я стала вспоминать конкретно про космос, это где-то лет с 17, но особенно сильно после клинической смерти. Или эти дети, которые начинают вспоминать с раннего детства, то есть, возможно, это голографические воспоминания. Вот знает ли она таких людей? Our next question is, are there any veterans who have memories of serving in secret space program from their early childhood? Do you know such people? And if you do, if there are people like this, how can this be explained in terms of age regression? Mhm. Yeah. For example, a child was taken away at the age of 2, like Mira was, but she began to remember at the age of 17. Mhm. Then how do we explain the memories from the early childhood? Yeah. 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 Well, not everything can be explained using our limited cognitive 3D thinking, right? Our linear thinking. I was taken when I was 4, back and forth. Everything started for me then when I was 4 years old, and I was not age regressed though for those periods. Do you want? I have more to say. Do you want to translate that? Yeah. Yeah. Ну, она говорит, ее забрали в 4 года, и это не связано с возрастными такими регрессами, потому что есть вещи, которые наше довольно простое трехмерное сознание здесь просто не может понять. Okay, go on. Yeah, thank you. Well, so the other thing I would say is like when the younger we are, the more incoherent or incohesive, let's say, we are with our physical form. So you at 2 years old are not going to be completely wed with your physical form. You're going to be easier to take. And age regression is not so much of an issue. The older we get, the more it's needed. If that makes sense. Yeah. Because we're still kind of porous. We're still at age 2, you're still kind of between worlds. То есть чем моложе человек, тем он меньше связан с физическим телом. Например, в 2 года он как будто между мирами, он не полностью в физическом теле. И намного легче забрать такого вот младенца, скажем так. Но чем старше человек, тем сложнее. Тогда уже нужны возрастные такие регрессы. Понятно. Теперь понятно, почему я все детство постоянно на астралах обитала. Да и сейчас, в принципе, меня здесь мало, скажем так. Okay, now Mira understands why all her childhood she was most of the time in the astral world. And even now, in her age, she's mostly not here, she's there.
Yeah, and let's go back to what you were saying about like why was I taken from Russia, right, to the US programs? They want kids who can dissociate. They want kids who are going to be gone all the time. They don't care where they have to go to get them, right? So, I mean, it's coherent with what we're talking about when you say like I was just gone all the time. You have the qualities of that would have been wanted by the SSP in America. Давайте вернемся к вопросу, когда ты говорила, что ты из России, но твои воспоминания там в Германии, в США. Такие дети как раз и нужны, которые не полностью в этом мире. Их легко взять. И там они нужны тоже. Поэтому просто идеальный образец. Ну, я же говорила о том, что договор был заключен еще до рождения, поэтому меня делали для этого, для программ, по сути дела, то есть специально. Yeah, she says if the agreement was signed before her birth, then maybe she, in her physical body, was created for these programs, Mhm, mhm, mhm. for the agreement. Yeah, yes, absolutely. Да, скорее всего, так и. Так, ну, следующий вопрос. Поясни, пожалуйста, Ребекка, для зрителей, потому что возникает путаница, что все-таки расщепляется в программах тайных, да, космических, душа или сознание, и что потом переносится в другое клонированное тело. Next question, Rebecca. Can you please explain for the audience, in secret space programs, what is being fractured, soul or consciousness? And what is transferred to another body, to cloned bodies? Because there is a confusion, certain confusion about this in Mira's audience. Is it soul or consciousness that being fractured? Mhm. Yeah, yeah. I would say the consciousness is what's being transferred, and I think we're getting into the kind of hair splitting that goes on because we're working within the boundary of limited linear language. We don't necessarily have the language we need to describe what's going on, which is very quantum in nature. So, you could say solar consciousness. I would say the consciousness. When we talk about mind fracturing, they're fragmenting the psyche, the mind, which is then again different from what we're talking about with the transference of consciousness. Ну, Ребекка бы сказала, это сознание переносится в другие тела. Но наш язык, земной, на котором мы говорим, его как бы не совсем достаточно, чтобы это полностью описать. Она думает это сознание, и если говорить о расщеплении сознания, расщеплении разума, то что разум на фрагменты расщепляется, и как бы это способствует такому переносу, трансферу в клонированные тела. Благодарю. Так, ну и следующий вопрос. Что ты, Ребекка, думаешь о слухах о том, что скоро будут доступны обычным людям Медбет прямо в ближайшем будущем, и не является ли это очередной подставой от темных? Mira wants to know your opinion. Rumors have it that soon we on Earth will have medical beds at our disposal. But this may be false information from dark forces. What do you think about it? Will we have this medical beds soon, or is it fake? So I had a little look at this psychically, and it looked like what was in the works was a little bit, there was something, but it looked like coming from the private sector. And it also didn't look like the technology that Mira and I would have been exposed to, for example, in the SSP. It's not that level of technology yet that I'm observing, just doing a quick psychic read on it. Can you clarify? I didn't get it. Oh, okay. So when I looked at this quickly, just using psychic means, I observed that there's something coming from the private sector, meaning not through federal funding or anything like that for people to use, but that it wasn't of the level of technology that Mira and I would have experienced in the SSP. It's not ET tech that we're going to be getting right away.
No. Она говорит, она уже рассматривала это, и она видела, что что-то будет больше из частного сектора поступать, от частных лиц, не на федеральном уровне. Но это далеко не тот уровень технологий, которому, например, вы, Ребекка и Мира подвергались тайной космической программе. Что-то будет, но не такое продвинутое, скажем так. Понятно. The other thing, though, I would say is that things are always changing, and how we align our consciousness is so critical to, like, what are we visioning? Do we want to see a future with medbeds? Medbeds have a very high level technology, a very refined level of technology, and we can put our awareness into that and start creating that for ourselves. So I never feel like when we talk about the future, all bets are off. We're creating the future in each moment now. So. Да, Ребекка говорит, что мы сами в каждый момент создаем будущее, и как бы если мы хотим видеть это будущее с такими продвинутыми медицинскими кроватями, то это возможно. Мы Мгм. своим сознанием сами создаем и творим то, что будет. Благодарю. Так, сейчас происходит много смертей. Как ты думаешь, Ребекка, в данный момент души, наконец, могут покинуть эту ловушку и пойти к себе домой? Good. Next question is, nowadays a lot of deaths are going on. Many people die. Do you think that this moment souls can finally leave this closed place and go home finally? Mhm. I do. I think the journey of the soul has been more liberated, especially in more recent times. I can't put a finger on why I think that rationally, but more intuitively, it does seem that way. And two, I would say that what's manifest, I think this goes in line with what I was just saying, that things manifest through energy first before they reach the physical plane. So we're seeing a lot of change, and this is part of that. Yeah. Да, она говорит, согласна с этим, потому что, как она в предыдущем ответе сказала, многие вещи манифестируются при помощи энергии, и она это чувствует скорее интуитивно, не может объяснить рационально, но она чувствует, что так и есть, что души как бы освобождаются. Я подтверждаю это просто. Тоже знаю, что сейчас много работы было проведено, и души могут уходить. Yes, Mira absolutely accepts this point of view. She knows how much work has been done recently, and she knows that souls can leave, they can set themselves free. Mhm. Yeah. Ну, последний вопрос на сегодня. Надеюсь, что Ребекка еще придет ко мне на канал. Вот, так что на сегодня последний вопрос просто хотела задать, потому как сейчас все болеют, я думаю, не только в России, и у всех очень сильные боли в мышцах. И я заметила, что когда идут вот эти скачки резонанса Шумана, когда идут магнитные бури, у людей начинают сильно ломить мышцы. Вот, может быть, она что-то про это знает. Okay, and the last question for today, because Mira hopes that we will have another interview in future. So for today's last question, many people also feel sick, and one of the symptoms is the pain in muscles. So is it somehow connected with this magnetic energy or with the Schumann resonance that we experience the pain in muscles? Yeah, what's just coming through intuitively as we're talking about this is the shifting in consciousness, or that when we come more into alignment with our true sovereignty and our true consciousness, I think some of that is more easy for us to integrate. And we don't have so much of the physical maladies. It's just my impression at the moment. Yeah. Да, ей прямо сейчас приходил такой интуитивный ответ, что мышечная боль — это такое одно из простых симптомов, которые они могут в нас интегрировать. Когда человек более-менее здоров, у него нет серьезных болезней, как раз через мышцы вот можно такое подключение создать.
То от есть она этого и считает, боль. что это, ну, делают темные, да, с целью подключиться к нам, получается. So do you think this is made by dark force to connect to people? No. And what? Я просто не поняла тогда ее ответ, что она Can хотела. can you explain one more time? Because Mira says it might be done by dark force, but Yeah, I mean, it could be like I don't want to lump everything all together. We've got, if somebody's having muscle pain, that could be lots of things. I mean, I can't, I don't know. There's a lot going on now, and it's not to say the dark forces aren't using, psychotronic technology to target people. Sure, that could be happening as well as people having, like you said, muscle pain. Given all the frequency changes happening on the planet now. да, она говорит, ну это могут быть темные силы, но как бы она не может связать мышечную боль конкретно. Мышечная боль может быть причиной многих вещей, многих болезней. И, возможно, это темные силы, которые используют такое психотронное влияние. Сейчас много чего происходит на Земле, но не факт, не 100%. Понятно. Так, ну ладно, тогда мы, наверное, будем прощаться. И хочу спросить у Ребекки, может быть, что-то она хотела сказать нашей российской аудитории. Okay, this was the last question for today. Thank you. And Mira wants to ask you if there's anything you would like to share with the Russian audience. Oh gosh, I can't think of anything today. I hope I've explained everything from my end well enough. This was a new format for me, so I think it took me a little time to warm up to what was happening. Is there anything I could clarify of what we covered so far today? Она говорит, ничего конкретного она не может сейчас сказать, потому что для нее это новый формат, но как бы разогревалась. Но, возможно, есть еще что-то у тебя, Мира, что она могла бы со своей стороны прояснить еще. Ну, просто у меня-то много всего. Тут на много часов разговора. Я просто к тому, что уже час заканчивается. Я просто ее не хочу отвлекать. Я понимаю, что у нее люди. И спроси просто, придет ли она еще ко мне на эфир, и мы тогда можем с ней просто назначить следующую встречу. Yeah, actually, Mira has a lot of questions that you could clarify. And she's very happy that you girls are having this interview. So the question is, would you like to have another meeting, another interview? Because there are many more questions. Yeah, sure, we can do that. Yeah. Да, конечно, вы можете повторить Mhm. такое интервью. Yeah. So I'll wave at you I'm in Alaska, so I'm not very far from Russia, actually. So I'll wave. Да, то есть она помахала, она в Аляске не так уж далеко от России. Она даст знать, и обращайся, сделайте новое интервью. Okay. Я тебя очень благодарю, Ребекка, с большой теплотой и огромной благодарностью за то, что ты все-таки ответила, потому что, ну, честно сказать, я не надеялась, что ты ответишь. Вот, а ты ответила и пришла ко мне в эфир. Так что огромная тебе благодарность и надеюсь, что еще не раз мы с тобой запишем эфир. Mira is very grateful. She wants to share the warmth of her heart with you. Mhm. Because when she wrote you, she didn't even hope that you would answer. And even the fact that you answered made her quite happy. And this meeting that you had right now, she's very grateful. Okay. I am too. Thank you so much. Mhm. Ребекка тоже благодарна. И тебя, Марин, тоже благодарю огромное за то, что ты больная, тоже пришла. Во благо. Спасибо. Okay, thank you. Благодарю. Okay. So we finish. Yes? Okay. Yeah, I think we're Until next time. okay. Thank you so much and feel better. I know you've been. Thank you. Thank Bye-bye. you.